என்ன பார்த்தோம் நம்ம diagonalization of matrix through orthogonal transformation. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா quadratic form. So quadratic forms என்ன? A homogeneous polynomial of second degree in any number of variables is called a quadratic form. For example, the x1 square plus 2x1 x2 plus x2 square. This is an example for the quadratic form. For each term consists of a power 2. Here x1 square, here x1 to the power is 1 and x2 to the power is 1 and x2 square. So each term carrying the power 2. Then the expression is called one quadratic form. So it is a quadratic form with two variables. For example, like x1 square plus x2 square plus x3 square plus x1 x2 plus 6 x1 x3 plus 4 x2 x3. So it is also a quadratic form with three variables. So here x1 square, x2 square, x3 square. Here the power 1, here 1, so for total 2. So each term to the power 2. So with three variables, so it is a quadratic form with three variables. Right? So can we write this as a matrix form? X1 square plus 2x1 x2 plus x2 square. Can we write this as a quadratic form? Yes, for like for q equals, we take this example. So I can write it as transpose Ax, where A is 1 1 1 1 and x is nothing but the two variables, so you write it as x1 transpose, it as x1 x2, yeah, 1 1 1 1, then x1 x2. You multiply these three matrices, you may get this expression. So these are matrix form of given quadratic. So this matrix A is nothing but matrix of quadratic form. A is nothing but what? Matrix of quadratic form. So this matrix is always a symmetric matrix. So the modulus of this matrix, no? So that is called the determinant of quadratic form or a modulus of quadratic form. So determinant of A is nothing but what? The modulus of quadratic form, or sometimes called a determinant of quadratic form. Right? So I can tell you how to write from this quadratic form to form a symmetric matrix. Okay, so that is very important. First, you write the diagonal elements. The diagonal elements are the coefficient of the power terms, that is x1 square, x2 square, x3 square. The coefficient of x1 square, x2 square, x3 square. So that is the diagonal element. So here each coefficients are 1, so all the diagonal elements are 1. Right? And then, so suppose I can give the example. It is a three variables equation, quadratic form with three variables. So the symmetric matrix is of order 3. So like A1, this is general case, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. So these are 3 by 3 matrix. So these are the diagonal elements. So A11, A22, A33 are the coefficients of x1 square, x2 square, x3 square. So all the diagonal elements are 1 1 1 here each, right? Then you have to find out the elements of this A12 and A21 are equal. So it is a real symmetric matrix. So this value and this value are equal. So you consider the coefficient of x1, x2 and divide by 2. So here the coefficient of x1, x2 is 1. So divided by 2, you place it in the place A12 and A21. So you may get like this. So 1 by 2. Next the coefficient of
x1, x3 is 6. You divide by 2, you place it in the places A13 and A31. So since it is a real symmetric matrix, so these values and these values are equal. Similarly, this one and this one are equal. So you divide by the coefficient of x1, x3, you may get 3. You place it in the places A13 and A31, right? The next one, so this element, A23 and A32, the coefficient of x2, x3 are sometimes the coefficient of x3, x2, both are same, right? So here the coefficient is 4, you divide it by 2. You make it like this. So these are matrix of the given quadratic form. Got it? Any doubt? So in general, so A is a real symmetric matrix, which is nothing but like this. So it is of order n. The elements of AII is nothing but the coefficient of xi square. The values of AII equal to what? The coefficient of xi square, that is A11, A22, A33. This is nothing but what? The coefficient of, so this xi square means if you say A11, the coefficient of x1 square. A22, coefficient of x2 square. A33, coefficient of x3 square, like that. So this is a general case. If it is Aij equal half into coefficient of xi, xj or xj, xi, whatever the given in the question, right? So this is the general form. The values of Aij equal to coefficient of xi square. The values of Aij equal to half into coefficient of xi, xj. So this matrix is called what? The matrix of quadratic form. Right? Okay. Next we go for the canonical form. The canonical form is nothing but the quadratic form consists of only powers square terms. So for example, the canonical form, so like suppose q equal to 2x1 squared minus x2 squared plus x3 squared. The quadratic form consists of only power terms, that is x1 squared, x2 squared. Like. So this, whenever the matrix form is, the quadratic form is given like this, so that form is called what? Canonical form. How we can reduce the quadratic form into canonical form? So that is very important. How this quadratic form can be reduced to canonical form. You may write either 2x1 square minus x2 square plus x3 square, or you can write like 2y1 squared minus y2 squared plus y3 squared. Any variable, right? Either in terms of x1, x2, x3 or y1, y2, y3. So, okay. Now, the matrix of quadratic form is nothing but what? U equals x transpose Ax, where x is, so if it is a 2 by 2 matrix, x1, x2. If it is a 3 by 3 matrix, x1, x2, x3. You take it as a 2 by 2 matrix, so x equals x1, x2, right? So this is a matrix of quadratic form. How it can be reduced to the canonical form? So using the linear transformation x equal to ny, so this quadratic form can be reduced to canonical form, where n is a normalized model matrix and y is nothing but y1, y2. Right? You can take any variable. If x is a 2 by 2 matrix, you write x1, x2. If it is 3 by 3 matrix, x is x1, x2, x3. If it is an n by n matrix, x1, x2, etc., xn, like that. Okay? So you replace it, or you get ny transpose A ny. Right? So here, so y transpose n transpose A ny. Right? So the already போன கிளாஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஆர்த்தோகனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஆர்த்தோகனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன பார்த்தோம்? So n transpose an equals d, where d is the diagonal matrix whose diagonal elements are
eigenvalues of a real symmetric matrix. So here also A is a real symmetric matrix. So I can write it as dy. So this is a canonical form. What is D? Eigenvalues of a real symmetric matrix. So it is a 2 by 2 matrix. I can write it as a diagonal. ID is nothing but so lambda 1 0 0 lambda 2, right? And y is nothing but so y1 y2. You replace it in this expression, what will get? So y transpose, so y1 y2, and D is lambda 1 0 0 lambda 2, and y1 y2. So multiply these three matrices, you may get lambda 1 y1 square plus lambda 2 y2 square. So this is a canonical form. By whenever the quadratic form is given, so through orthogonal transformation we can reduce the quadratic form into canonical form and under this linear transformation x equals ny, where n is a normalized model matrix and y is a column vector, y equal to y1 y2. Clear? Next we go for reducing a quadratic form into canonical form by orthogonal transformation. The next topic, orthogonal reduction of a quadratic form to the canonical form. இப்போ முன்னாடி என்ன சொன்னேன் நான், எப்படி நம்ம ரிடக்ஷன் பண்றது? இப்போ quadratic form வந்து q equal x transpose ax is the matrix form of the quadratic form, and then using the linear transformation x equal to ny, and where orthogonal transformation, so this quadratic form reduced to the canonical form, so q equal to y transpose dy, right? So this is a matrix of the matrix form of the quadratic form, and this x equal to ny is a linear transformation. So we using this linear transformation, this quadratic form reduced to the canonical form. We have to use the orthogonal reduction. So orthogonal reduction is so D equal n transpose an. D equal n transpose a. இது போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். First என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இங்க ஒரு ப்ராப்ளம் எழுதியிருக்கேன். So reduce the quadratic form. So 2x1 square plus x2 square plus x3 square plus 2x1 x2 minus 2x1 x3 minus 4x2 x3 to canonical form by an orthogonal transformation. So and also find out the rank, index and signature of the quadratic form. First we have to find out the matrix of the quadratic form. How can we write the matrix of the quadratic form? எப்படி அதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். So matrix of the quadratic form வந்து always எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன், symmetric matrix இருக்கணும். The coefficient, the diagonal elements are the coefficient of the power terms x1 square, x2 square, x3 square. So what will be the diagonal elements now? So 2, 1, 1. The coefficient of x1 square, x2 square, x3 square are the diagonal elements, right? So 2, 1, 1. The next, the coefficient of x1, x2 and divided by 2. We place it in the places a12 and a21. So you may get 1, 1. Alright. Next a13. So that is x1, x3. So minus 1, minus 1. Right. Next x2, x3. So minus 2, minus 2. Alright. So this is the matrix of quadratic form. இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஐகன் வேல்யூஸ், ஐகன் வெக்டார்ஸ், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், இந்த மேட்ரிக்ஸை டயகனலைசேஷன் பண்ணணும் பை ஆர்த்தோகனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இப்போ இது போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம், ஒரு மேட்ரிக்ஸை எப்படி டயகனலைசேஷன் பண்ணோம் பை ஆர்த்தோகனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூசிங் திஸ் ஃபார்முலா. ஸோ n டிரான்ஸ்போஸ் an. என்னங்கிறது என்னது, நார்மலைஸ்ட் மாடல் மேட்ரிக்ஸ். இப்போ யூசிங் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் then given matrix transformed into diagonal form. இப்போ இங்கேயும் அதே தான் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம் கொடுத்தாங்கன்னா அது மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல எழுதிட்டு ஐகன் வேல்யூஸ், ஐகன் வெக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த மேட்ரிக்ஸை டயகனலைசேஷன் பண்ணணும் பை ஆர்த்தோகனல்
transformation. So the eigenvalues, eigenvectors கண்டுபிடிக்கிறீங்களா? Okay. The eigenvalues are 1. The eigenvalues are minus 1, 1, 4. The corresponding eigenvectors are 0, 1, 1, and 2, minus 1, 1, and 1, 1, minus 1. What will be the model matrix? So model matrix இங்கிறது என்னது? இந்த eigenvector column wise நாம் எழுதுறோம். 0, 1, 1, 2, minus 1, 1, 1, 1, minus 1. இந்த matrix பேரு model matrix. அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்? Normalized model matrix. என்னங்க இது என்னது? Normalized model matrix. இப்போ normalized model matrix என்ன பார்த்தோம்? ஒவ்வொரு eigenvectorயும் normalize பண்ணணும். So normalize பண்ணணும் அப்படின்னா each element என்ன பண்ணணும்? Divided by square root of sum of the squares of that element. So ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி ரூட் எடுத்துட்டு அந்த வேல்யூவை ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டாலையும் அந்த எலிமெண்ட்டால நம்ம டிவைட் பண்ணணும். இப்போ இங்க எடுத்தா என்ன கிடைக்கும்? இது ஸ்கொயர் பண்ணா 1, இதை ஸ்கொயர் பண்ணா 1, ஆட் பண்ண 2, டேக்கிங் ரூட் 2, இப்போ டிவைட் பை ரூட் 2. So 0 by root 2, that is 0, 1 by root 2, 1 by root 2. So this is a normalized eigenvector. And the second eigenvector க்கு என்ன எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் ரூட் எடுக்கணும். இப்போ அந்த எலிமெண்ட்டை வந்து இந்த எலிமெண்ட்டை அந்த எலிமெண்ட்டால நம்ம டிவைட் பண்ணணும். இப்போ இது ஸ்கொயர் பண்ணா 4, இது 1, 1, so 6. இப்போ என்ன வரும்? 2 by root 6 minus 1 by root 6, 1 by root 6. So each element can be divided by square root of sum of the squares of that element, right? So here square panna 1, 1, 1, taking root 3, so 1 by root 3, 1 by root 3, minus 1 by root. So this is the normalized model matrix. For normalized model matrix calculate பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போறோம்? We are verifying that the n transpose an equal D. But D இங்கிறது என்னது? Diagonal matrix whose diagonal elements are eigenvalues of real symmetric matrix. So given matrix. What will be the eigenvalues? So minus 1, 1, 4. We make after finding normalized model matrix, I have to prove that the n transpose an equal to D, that D is the diagonal matrix, then whose diagonal elements are the eigenvalues of the matrix A. So minus 1, 1, 4. The next, the linear transformation x equal ny will reduce the quadratic form into canonical form. Linear transformation x equal ny. So n இங்கிறது இந்த matrix. Y இங்கிறது என்னது? So it is a given quadratic form is a 3 variable form. So y is nothing but so y1, y2, y3. So x equal to ny. So n is a normalized matrix and y is y1, y2, y3 is, you can replace it, you may get the canonical form. So lambda 1 y1 square plus lambda 2 y2 square plus lambda 3 y3 square. So this lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the eigenvalues. So you may get like this. So minus y1 square plus y2 square plus 4y3 square. So இதான் என்ன சொல்றோம் நம்ம? Canonical form அப்படி சொல்றோம். இப்போ ஆர்த்தோகனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? இந்த லைன் எழுதணும். The linear transformation x equal to ny will reduce the quadratic form into the canonical form lambda 1 y1 square plus lambda 2 y2 square plus lambda 3 y3 square. So lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the eigenvalues. So this is lambda 1, lambda 2, lambda 3. So this is the canonical form. அடுத்து என்ன கேட்டிருக்கு கொஸ்டின்ல? ரேங்க். இப்போ ரேங்க்னா என்ன? இப்போ canonical formல இருந்து நம்ம ரேங்க் எழுதுறோம். இப்போ ரேங்க் அப்படிங்கிறதுனா நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இந்த canonical form. இப்போ இதுல வந்து எத்தனை டேர்ம் இருக்கு? 3 டேர்ம்ஸ் இருக்கு. இப்போ ரேங்க் R equal 3. ரேங்க்னா என்ன? நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இந்த canonical form. சப்போஸ் இங்க lambda 1 ஓட வேல்யூ 0 ன்னு இருந்துச்சுன்னா இப்போ உனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும்? இங்க இந்த டேர்ம் வந்திருக்காது. y2 ஸ்கொயர் y3 ஸ்கொயர் மட்டும் தான் இருந்திருக்கும். அப்ப ரெண்டு டேர்ம் தான் இருக்கும். அப்போ வந்து என்ன சொல்றோம்? R equal to 2 அப்படின்னு சொல்றோம். Number of terms in the canonical form is known as rank. Then index.
இப்போ இண்டெக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா the number of positive terms. இந்த canonical formல எத்தனை பாசிட்டிவ் டேர்ம் இருக்கு அதுதான் இது இண்டெக்ஸ். number of positive terms in the canonical form is known as an index. இதுல எத்தனை பாசிட்டிவ் டேர்ம் இருக்கு 2. இப்போ p equal index p equals 2. இப்போ signature அப்படின்னா the difference between the number of positive terms and the negative terms. That means signature equals formula S equals 2p minus r. Right? So that is a signature. Right? Any doubt? Okay. இப்போ என்ன பண்ண போறீங்கன்னா இந்த 3 ப்ராப்ளத்தையும் ஹோம்ஒர்க்கை வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஆன்சர் வரலன்னா அடுத்த கிளாஸ்ல உனக்கு சொல்றேன் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு. சரியா?